ಪಿಟಿಷನರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವಕೀಲ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೀ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. 37 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ. ಹೌದು, 21ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಕೇಸ್ನವ್ರು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ ಟುಮಾರೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ? ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ. ಇದೇ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು. ವಿ.ಸಿ.ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ವಿ.ಸಿ.ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ, ತಗೋತೀನಿ. ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ.ಸಿ.ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ತಗೋತೀನಿ. 3 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೋಪ್ಸ್. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್? 2 months back. 6 weeks is the total time for removal of the plaster. If it is 2 months earlier, he can easily walk. On the contrary, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. 51 Lordship, serial number 51. 51 ಹೇಳಿ. So this is a matter of 138 Lordship, wherein I am the petitioner. The petitioners already 40% deposited. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್. No adjournment. No he adjournment. is under dialysis. I mean, that's the reason. One ನಿಮಿಷ. There is a possibility. ಇಲ್ಲ, there is elements of the closing. ಕೊಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು. That means petitioner is dialysis ಅಂತ. ಪಿಟಿಷನರ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವಕೀಲ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ. I'm ready. ಇಲ್ಲ, we are ready for compromise. Pay the entire money today, otherwise argue the matter. Respondent is already 77 years. Mister, ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? Pray for 2 weeks and I will not ascertain grant a single day. I will ascertain Lordship and try to close the matter. Yes, you do that in after the case is argued. Yes. Please to page. ಯಾರು? ಮುರಳಿ, BS ಮುರಳಿ ಅವರ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಔಟ್ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? BS ಮುರಳಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೋದ ವಾರನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 2011ನೇ ಇಸ್ವಿ RSA ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 13 ವರ್ಷನೇ ಬಂತಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳತ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ ಸತಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಪಲೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. Admission is between the court and him. Please, my lord. In case if it is to be admitted and if Mr. Murli to be heard, we will hear. Please. Page 18 Silamba. ತಮ್ದೇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಹೇಳಿ. 21ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Petitioner is a company, my lord. ಹೌದು ಇವರೇ, ಜನಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಿಡಿದಂತ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ESI ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಫೈನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಜೈಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆ ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ವಜಾ ಆಗಿದ್ರೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಿತ್ತು. Sometimes. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The present revision petition came to be filed on 9/2021. Office has raised first in respect of curing the office objections. Matter was listed on 11/3/2022 for the first time. There was no representation on behalf of the revision petitioner. As such, court suo motu granted 2 weeks time to comply the office objection. Later on, the matter was listed on 11th of August 2022. On that day also, there was no representation on behalf of the petitioner, and the matter was ordered to be adjourned by 1 week. Subsequent thereto, matter was adjourned on 24th of August 2022. On that day also, there was no appearance on behalf of the petitioner, and therefore,
Court finally adjourned the matter by 2 weeks, full stop. Till today, office objections are not complied. Subsequent thereto, finally the matter was listed on 9/11/2023. On that day also, there was no representation on behalf of the revision petitioner. This conduct of the revision petitioner shows that he is not interested in curing the office objection and arguing the matter on merits. Accordingly, revision petition dismissed for non-prosecution. ನೀವು 3 ಸತಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, 5 ಸತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇದು 6ನೇ ಸತಿ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮವನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ವೇನು? I have dismissed it, sir. Do whatever you want. Yes. Bill number 11, Jairamaya. ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ, ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ. ನೀವು 3 ಸತಿನೋ 5 ಸತಿನೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಕ್ತಿರಿ. Revision petition came to be filed on 11th August 2023. Office has raised as many as 13 office objections. 13 objections in the revision petition. First, matter was listed before this court on 3/10/2023 and 2 weeks time was granted suo motu. First, subsequently, the matter was again listed on 6/6/24. On that day also, there was no representation and as such, this court granted 3 days time to cure the office objection. Till today, office objections are not complied, nor there is any appearance on behalf of the revision petitioner. Accordingly, revision petition dismissed for non-prosecution. Bill number 12, Sumati S. Matter was listed on 26, matter was filed on 26/8/2023. First, office has raised four objections in entertaining the revision petition. Matter was listed before this court on 10/10/2023, on which date there was no representation on behalf of the revision petitioner. Court suo motu granted 10 days time to cure the office objection. Subsequently, the matter was listed before this court on 6/6/24. On that day also, there was no representation and suo motu this court granted 3 days time to cure the office objection. Today also, there is no representation on behalf of the revision petitioner. Accordingly, revision petition dismissed for non-prosecution. 13, Ravi Kumar BV. Same, 7/11/2023, the matter was filed before this court. Office has raised half a dozen objections and the matter was listed before the court on 16/11/2023 for the first time for curing the office objection. On that day, there was no representation on behalf of the revision petitioner and court suo motu granted 2 weeks time to cure the office objection. Again, the matter was listed before this court on 6/6/24. On that day, there was no representation on behalf of the revision petitioner and accordingly, this court granted 3 days time to cure the office objection as a last chance. First, no representation on behalf of the revision petitioner today also. Accordingly, the revision petition dismissed for non-prosecution. 14, Samuel.